اوكي. So المرة الماضية حكينا عن الاوتو immune diseases and how the loss of self tolerance basically لعدة أسباب، لثلاث أسباب كانوا بيخلونا إنه الجسم يهاجم حاله. بس there is sort of another type of هجوم تنسميه يلي بيصير بالorgan transplantation immunity. ما تنسوا إنه مرات كتير نضطر ننقل أعضاء بين الأشخاص، وهيدي الشغلة أنقذت حياة ملايين من الأشخاص. ولكن الجسم ما بيعتبر هذا العضو الجديد إنه إنه لازم يكون موجود، لأنه الديفنس ميكانيزمز اللي قلنا بيعتبروا أي تيشو فيها HLA incompatibility، وهون بنركز على ال HLA type 1 يلي هن ال A, B and C، مش ال HLA2 يلي هن ال DPDQDR. So we need compatibility بال HLA حتى ال natural killer cells وال cytotoxic T cells ما يعتبروا انه هيدا الجسم هو جسم غريب، او basically الاورجن هو اورجن غريب. وعادة الريفيوزل اوف اورجنز ممكن تصير يا انه ببعض الاسابيع، فبنعتبر انه it's an acute transplant refusal، او ممكن يكون كرونيك، وهون بيكون عندنا كرونيك انفلاميشن بالاورجن، وهذه بتصير على سنين. وعندنا نوع عكسي من الترانسبلانت، وهذه اكثر شيء بتصير بالبون مارو ترانسبلانت. بصير عندنا graft versus host، لانه when you're transplanting the bone marrow من حدا، وهذه بتصير كثير بالكانسر patient. So لما يكون عندنا لوكيميا، الوايت بلاد سيلز ما عم يتصرفوا بطريقه مناسبه للجسم، تنسميهم مشاغبين. فالعلاج لللوكيميا هو انه ندمر البون مارو للشخص نهائيا، لانه البون مارو ما عادت عم تصنع الوايت بلاد سيلز اللي لازم تصنعهم. and so الشخص ما بيقدر يعيش بدون بون مارو. يس ممكن نعيش بدون an immune system، مع انه هيدي خطيرة وبتقتلنا مع الوقت، ولكن ما فينا نعيش بدون red blood cells و platelets and we do need a bone marrow. So we get a transplant. في حدا بيتبرع لنا ببون مارو. عادة بنحاول نشوف قد ما فينا انه يكون في تطابق مع ال HLA. بس مشكلة البون مارو انه ما عدنا بس عم نحكي عن HLA1 incompatibility، صار عندنا HLA2 incompatibility، لانه عم نصنع new white blood cells. So هول white blood cells الجداد بيقوموا بيفلتوا بقلب الجسم، وهول معودين على جسم المتبرع، مش اللي استقبل البون مارو. فبيعتبروا انه كل الجسم، كل الاورجنز بالجسم، كل التيشوز، كل السيلز هي فورين، منا سيلف تيشوز. سو الانتيجنز منن سيلف. وبهيدي الطريقه الوايت بلاد سيلز يلي زرعناهم بهذا الشخص الجديد بيعملوا شيء اسمه graft versus host disease, and they start to attack the entire body, and it could be deadly. That's why we need to do immunosuppression شوي بالأول تيرجع يتعود الجسم. Okay, so that was mostly about transplant refusal, and it could be serious لأنه you have to remember انه we do need HLA we need to have compatible HLA. وال HLA ال A, B and C، ال A في منها عدد كبير من ال variations، ال B عندنا عدد كبير وال C عندنا عدد كبير، and it becomes problematic. افضل شيء عادة لما بدنا نفتش على حدا يكون مطابق، منفتش بالعائلة، لانه احتمال كبير انه يكون في تطابق ساعتها، انه بذات العائله بين الاخوه، بين التوينز عاده عندهم كونكوردنس، على طول عندهم تطابق. اوكي سو دكتور يس. دكتور هلا اللي بيعملوا لهم بون مارو ترانسبلانت ضروري يرجعوا ياخدوا all of their childhood vaccinations؟
إنه Yes. عشان حيكون عنا white blood cells جداد. Yes, absolutely. We have to revaccinate everyone. So bone marrow, the transplant happens like this. Um, we admit them to a very high and very secure facility. So بيكون عادة a unit in which لأنه keep in mind نحن جلدنا عليه bacteria and fungi. And so when you irradiate the bone marrow, you're going to have whole bacteria رح يستغلوا الوضع. And when you kill the bone marrow, الوايت blood cells بعدهم عايشين. So بعد في بالدم شوية white blood cells. بهذه الفترة أنا فترة كتير قصيرة تنقل البون مارو عبنا يبلشوا يصنعوا. They need to be in a room with HEPA filters, HEPA filter. It's a high efficiency particulate air filter. هذا الفلتر it literally takes every single microbe and filters it out of the air حتى ما يتنشأوا شي fungi وهذا. في اكل كتير ستريكت لازم ياكلوه. بنجيب لهم عادة اكل اكيد كل شيء بده يكون من المستشفى، بس مع هذا وكله في اكل ممنوع ياكلوه مثل الزعتر. الزعتر حتى منقوشة الزعتر ممنوع ياكلوها، لانه الزعتر مرات كتير بيكون في بزاق صغير and it gets crushed لما بيحضروا الزعتر. ما بيأثر علينا ابدا، بالعكس اتس اكسترا بروتينز لإلنا، بس الفنجاي اللي بيعيش على البزاق ممكن يقتلهم. then لما يقلع البون مارو الجديد اللي إلهم we have to revaccinate them with every single vaccine. نعتبرهم كأنهم أولاد صغار، لأنه their memory cells have been completely destroyed and so they do need revaccination. Yes. Okay, so Okay, thank you. You're welcome. Okay, so immunodeficiencies. You have two types of immunodeficiencies. You have the inherited immunodeficiencies and you have the acquired immunodeficiencies. The inherited ones مثل مثلا X-linked agammaglobulinemia. From the name, we should know what it means. X-linked, it means it's on the X chromosome. Agammaglobulinemia means that the gamma globulin fraction of the blood does not exist. And this usually happens لما يكون عندنا a failed embryonic B cell development. عادة ببلشوا السيمبتومز بعد 6 أشهر من الولادة. Can anyone guess why? ليه بعد 6 أشهر؟ مش لحظة الولادة بيصير عندهم المشاكل. اوكي سو اذا بتتذكروا الجاما جلوبولين بيكون بعد 6 أشهر بيطلع I think. No. اذا بتتذكروا انه الاي جي جي which is produced by the memory cells بيقدر يقطع البلاسنتا. سو كل الاولاد الصغار اول ما يخلقوا لاول فتره من حياتهم عندهم الجاما جلوبولينز اللي اخذينها من الام. الهاف لايف اوف جاما جلوبولينز is about 6 months. So by 6 months بيكون الجاما جلوبولينز اللي اخذوها من الام اختفوا، وهون ببلشوا ساعتها المشاكل. المشاكل هي basically كل منطقة ممكن يفوت عليها any microbe بتصير معهم هيدي المشكلة، يلي هي bronchitis, pneumonia, sinusitis, pharyngitis, ear, gastrointestinal infections. So every part that can be invaded by a microbe, it will get invaded by a microbe. And this is very, very problematic. Okay. النوع الثاني من الانهيرتد immunodeficiencies هن الثايميك hypoplasia يلي بنسميها دي جورجز سيندروم. هيدي بتصير عادة لما يكون عندنا مشكلة بالتي سيل ديفلوبمنت على عكس البي سيل. So B cell is completely
البي سيل immunity is completely unaffected. not really, وهلا بشرح لكم ليه. So عادة ممكن يكون عندهم hypoparathyroidism، وكتير بيتأثروا بالفيرال فانجل والبروتوزوان ديزيزز. كل شيء اللي بيحتاج لتي سيل coordination أو destruction رح يتأثروا فيه. Why do they get hypoparathyroidism؟ لأنه الديفلوبمنت للفيتال ثايمس كتير قريب للاناتوميك ستراكشرز نتاعون الباراثايرويد، لأنه الثايمس والباراثايرويد كتير قراب بالفيتس. وعادة بيكون عندهم مش بس anomalies كهايبوباراثايرويدزم، بس عندهم anomalies بالرقبة، بالوجه، بالدينين، بالقلب، وحتى بالايورتا. And the reason I said B cell immunity is unaffected, it's not really unaffected لأنه B cell immunity بتعتمد كتير على T helper cells، وإذا ما عندنا T helper cells وعندنا مشكلة فيهم B cell immunity is going to be a little bit affected. So the most common inherited type of immunodeficiency هي اسمها isolated deficiency of IgA, in which we cannot create IgA. شو بيصير إذا ما عملنا IgA؟ مين بيحذر؟ بنبطل إنه نعمل مثل sneezing and coughing هيك like the bacteria and the microbes. Okay, close enough. No, what happens is that لأنه ال IgA أكتر شيء موجود بالmucous membranes, so mucous membranes are no longer protective. ماش يحمونا. يعني كل منطقة فيها mucus وبيقدر يفوت عليها a microbe, we will get a disease out of it. So بيصير عنا كل شيء من ال gastrointestinal tract للsinuses للpulmonary infections. بيصير عنا recurrent cystitis يلي هي التهابات بول متكررة. And so خلص you don't have protection in your mucous membranes. Now في عنا شيء اسمه SIDS يلي هو severe combined immunodeficiency syndrome, and بيصير هو انه بيصير عنا more than one disease بذات الوقت, او more than one disorder بذات الوقت. So بتنضرب البي سيل والتي سيل function بذات الوقت, and it's usually from a single gene defect. Inheritance is by Mendelian fashion. في بعض منهم للسيدز they only affect males لأنه they are X-linked, and you need a double hit for it to happen. And you always have the protection from the mother لأنه these are usually deadly. You don't arrive to adulthood so that you can transmit the gene again. Severe combined immunodeficiency, your lymphoid tissues and the thymus are underdeveloped, and blood lymphocyte count is always low. And of course لما يكون عندنا a low white count شو راح يصير؟ tons of infections. Every single organism is going to try to انه يستغل الوضع ويعمل infections. وعادة هول keep in mind مثلا الكانديدا and other opportunistic microbes, they live on us. نحن على جلدنا في كانديدا وفي عنا staphylococcus, and so they usually cannot penetrate. بس لأنه هون ما عنا white blood cells they usually take advantage, ولهالسبب بنسميهم opportunistic microbes لأنه بيستغلوا الوضع, بيستغلوا إنه ما في white blood cells تيعملوا invasion. And then you get the acquired immunodeficiency syndromes. أكثر سبب للacquired immunodeficiency syndromes هو ال HIV virus. This is the most problematic. بس مش بس هو, في عنا سوء التغذية, في عنا Hodgkin's disease, وعنا sarcoidosis كمان ممكن يسببوا acquired immunodeficiency syndromes. And the most talked about is HIV/AIDS, and there's a reason why we call it HIV/AIDS. أولاً تنفرق إنه the acquired immunodeficiency syndrome is caused by AIDS, and also لأنه you could have HIV and not have AIDS, and you could have AIDS and not be caused by HIV.
So HIV is a very tricky virus لأنه it infects all the cells مش بس ال white blood cells. هلا ال HIV أكتر شيء عنده affinity لل white blood cells lymphocytes وال brain cells بس it can infect almost any cell and it does. HIV does not mean AIDS. تيصير عنا AIDS لازم يصير عنا a very specific set of diagnostic criteria. The most important being انه يكون عنا a lymphocyte count من ال CD4 less than 200 cells per microliter. There is a test that is done home بلبنان for free بالجامعة الأمريكية for anyone who suspects انه عندهم HIV AIDS. بيعملوا لهم a CD4 count for free so that they can track the progression of their disease. الشغله الثانيه اللي بتخلينا نشك انه يكون في ايدز هو الاوبورتونيستيك انفكشنز يلي حكينا عنهم قبل. It also has to do with the lifestyle لانه we know that certain lifestyle behaviors بيزيدوا امكانيه انه حدا يصير عنده HIV AIDS. The number one is unprotected sex, especially between homosexual males. The second one is sharing needles between drug users. The third reason is by birth. يعني الأم كان معها HIV AIDS and certain precautions were not taken لأنه it's not مش على طول بيقطع بالبلاسنتا. It is possible for the baby إنه يخلق ما معه HIV AIDS. But it is sometimes transmitted by birth. Okay. So how does the virus actually work? We know that it is an RNA. Yes. بس هلا النيو بورن مش بيموت دغري هو؟ No. لأنه بيكون No, not at all. They have the protection of the mother. الimmunoglobulins تاعون الام. هذا أولاً. ثانياً it takes a long time for HIV to take effect. It is not an acute virus. هلا رح نحكي عنها بالسلايد اللي بعد هاي انه the progression of the disease how it actually happens. But no, they don't die immediately. Some of them actually live for quite a while. خصوصا هلا مع antiretroviral medications that we have, they can live a relatively normal lifestyle. Okay, so في عنا قبل ما نحكي عن الاتيولوجي and pathogenesis. So في بعض من infected CD4 cells ما بيموتوا. ما بيتدمروا نهائيا لما بيفوت عليهم الفيروس. And بيبقوا dormant and then when they get stimulated والmachinery بالcytoplasm بتبلش تشتغل, they started to reproduce the virus. And this is one of the reasons it's almost impossible to eradicate the HIV virus from the human body. It's very hard to do that. وعادة بتصير هيدي when you get another infection. بس باختصار, so the life cycle of the HIV virus is like this. The HIV virus has a liposomal shell and it has RNA inside. Is not a DNA virus, it's an RNA virus. So it attaches itself to the CD4 plus cell, fusing with the cell membrane. The RNA بيجي معه reverse transcriptase, which can, so the virus itself provides the reverse transcriptase. And so the RNA gets produced into DNA and incorporated into the nucleus. Once it is incorporated into the nucleus, activation of the cell, for whatever reason, allows the synthesis of new HIV RNA مع reverse transcriptase وبيعمل budding out and it produces a new HIV virus. The new HIV virus has a cell membrane, let's say, on the outside. So the membrane of the virus is identical to the membranes of the CD4 cells. And this is why when cytotoxic T cells and when B cells
بيدقروا بالفيروس they do not recognize the HIV virus as something foreign لأنه حامل الممبرينز so لابس متنكر بالممبرينز تاعون الجسم. The other outcome is death of the infected T lymphocyte لأنه either by apoptosis when the white blood cells realize something is wrong with this T cell لأنه it's going to start presenting على MHC type 1 molecules على HLA type 1 molecules, is going to present foreign antigens, they're going to destroy it أو بيصير عندنا lysis of the cell and pouring out of the cell contents. Okay, so HIV infection like مثل ما قلت من شوي, it is something that takes a long time تيبلش يبين the disease لأنه عطول في like مثل شد حبل بين الفيروس بين الفيروس والجسم بحد ذاته. So ال HIV infection والإيدز بالتحديد رح يقطعوا ب very distinct phases. عادة منبلش ب peripheral blood CD4 count بيكون عالي نسبيا لأنه بداية الانفكشن بدها شوية وقت تاخذ الانفكشن. دغري من بعد ال HIV infection البيشنتس ما عندهم symptoms ومن بعدها بشوية أسابيع بيصير عندهم flu-like symptoms, sore throat, myalgia, fever, rash, the typical flu. ومن بعدها it resolves completely وبالphase يلي it was resolving ال HIV virus is going to be relatively low لأنه الجسم عم يحاربه, بس بهذا الوقت ال CD4 count عم يوطى شوي شوي. And the CD4 ما تنسوا هن ال T helper cells. And so when لأنه CD4 count يلي عم يوطى it's being replenished by the immune system reserves. وهون ما عنا تقريبا أي clinical symptoms لأنه الجهاز المناعة بعده قوي. من بعدها بيصير عنا a crisis phase بالآخر. هذه آخر فترة لأنه ال CD4 T cell count بيوقع بشكل رهيب. ال HIV infection ساعتها بتصير AIDS والمرضى ساعتها they become susceptible لأي opportunistic organism. عادة هول organisms مش مفروض يعملوا لنا أي مشكلة ولكن suddenly they start to invade the body لأنه there's no coordination بين ال cells. So لما ما يكون عندنا T helper cells you cannot activate the B cells, you cannot activate the memory cells themselves. ما فينا نعمل stimulation للcytotoxic T cells and so ببلشوا ساعتها الميكروبز ياخدوا مجدهم بقلب الجسم. ومش بس هون بيصير عندنا secondary neoplasms لأنه مفروض ال T cells مفروض ال natural killer cells بالإضافة للcytotoxic T cells اللي عم يجولوا حول الجسم إنه إذا لقطوا any cancer cell عادة بتكون عندها abnormal proteins بيعطوها apoptotic signal وبيدمروها نهائيا. إذا ما عندنا coordination لل T helper cell eventually you will get secondary neoplasms. They could be benign, they could be malignant لأنه هون صارت a bit random. Eventually بيصير عندنا كمان neurological symptoms لأنه ما تنسوا they have affinity for brain cells وبيبلش يصير عندنا dementia. Most patients with HIV AIDS they die because of opportunistic infections and usually either candida يعني fungal infections which we cannot control with antifungals or viral infections like the cold and the flu which can be uncontrollable and eventually deadly. Okay, so this concludes basically the portion of immune diseases. Yes. هلا هن مش عم يشتغلوا على vaccine for the HIV؟ Yes, عم يشتغلوا على vaccine.
مش بس عم يشتغلوا، صار لهم فترة طويلة عم يشتغلوا. Why do you think it's very hard to create a vaccine? I'm not sure. Think about it. في شغلة أنا قلتها، خليني أرجعكم على هالصورة. بهالصورة is the clue. في شغلة أنا قلتها إنه ممكن بس لأنه إيه بيتفاعل مع الدي ان ايه. no not at all. اوكي الكبسول للفيروس من شو مصنوعة؟ Like carbohydrates. Close. It's made from our own membranes. It's a lipid bilayer membrane. It looks like our cells. So how can you create an antibody that will attack the HIV virus but not attack us? You can't. هون تجي المشكلة إنه هو ال HIV virus متقنع بفوسفوليبيد بايلاير ماخذها من السيلز اللي إلنا. And this is why our white blood cells could not detect it and create antibodies against it. So it's complicated. لأنه yes, it is the membrane, بس في عنا MHC type 1 molecules على هيدي الممbrane that contain non-self molecules. So it's not entirely our membrane. But it makes it almost impossible to create a good vaccine. لأنه what is a vaccine? A vaccine is a very small portion of an antigen that basically an epitope. هذا الابيتوب بيركبوه على a mordant, basically a ligand, that we know that this ligand will not produce antibodies against it. لما نفوت هذا اللايجند على الجسم بدنا انه بس to present the epitope but not enough to cause a problem. Keep in mind that our bodies need a certain size للابيتوب تيقدر يعمل له antibodies. إذا الموليكيول كتير صغيرة our body cannot detect it enough to create antibodies, and so the epitope needs to be large enough. هذه أولا. So this is what a vaccine is. The vaccine is basically a way for the body to produce antibodies and to make sure that these antibodies stay in the memory cells. بس هلا من بعد ال COVID-19 and the use of RNA vaccines, we discovered that we do not need specifically an antigen to sensitize the body. We can just send the instruction to the cell to produce the antigen, and then the body creates its own antibodies. لأنه natural immunity مرات is stronger than the vaccine immunity. And so this is how COVID vaccines work, by the way. We give the cell the RNA of the spike protein, and so the cells start to produce the spike protein, but they don't produce the entire virus. And then the body gets بيعمل ساعتها antibodies. بس بنرجع لذات المشكلة إنه how do you have the body create an antibody على membrane that is always changing، لأنه بس تنتقل من جسم لجسم الممبرين تتغير، وبذات الوقت إنه هذا النيو antibody اللي عملناه إنه ما يهاجم the self. There are anti-HIV antibodies, by the way. They're being used sometimes in therapy. كمان بيقولوا إن الفيروس بيصيروا أوقات يعملوا مثل ميوتيشنز، يعني كل فترة أو كل كم سنة. 100% لأنه there is a generational mutation, and there are different types of HIV viruses, by the way. There are different variants of the HIV virus. مثل ما COVID-19 عمل multiple mutations, and sometimes these mutations end up destroying the virus. بيخف كتير الفيروس. وهذا اللي أكتر شيء بيصير شائع by the way تايلكم ليه، لأنه so you have
one person creating two viruses. Okay, the first virus قوي كتير والتاني خفيف. الخفيف رح يعمل mild symptoms, the person will not take any treatment. So هذا اللي أكثر شيء رح ينتشر بالمجتمع. الفيروس اللي كتير قوي رح يعمل symptoms كتير قوية، رح تدخل المريض على المستشفى ونقضي عليه لهذا الفيروس، منخفف احتمال إنه ينتقل. And so this is why هلا بتشوفوا إنه COVID-19 كان أول ما انتشر كان بيقتل، كان مرض كتير خطير. هلأ صار عبارة عن جريب بسيط جدا، وحتى عند بعض الأشخاص ما بيعملون عوارض. Like most of the viruses, this is how they go. They always لأن mutations are random, and random mutations create random effects. ممكن يقووا للفيروس وممكن يضعفوه. الفيروس الضعيف هو اللي بينتشر بالمجتمع، الفيروس القوي هو اللي بيقضي على الجسم وما بيخليه ينتشر بطريقة epidemiologically sufficient to create a new variant بالمجتمع. Any questions? No, doctor. Okay. Everything is clear, doctor. Thank you. Okay. So best